alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 080090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Good morning and a warm welcome to the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Today is the 7th day of March 2023. That means we are anticipating the Women's Day that will be coming over tomorrow, that we shall be celebrating tomorrow. So for all the women who are out there, a happy Women's Day in advance. I may not be here to wish you that particular day, but before, let me take this opportunity to wish every woman, every female, every girl out there a happy Women's Day. This is your day to celebrate, and all women should know that they are valued in their different capacities. To the wives, then to the sisters, then to the daughters, we really wish you a happy Women's Day. This is a day that is celebrated internationally, and of course it was put there or designated to celebrate all women all over the world. The women are the mothers of our nations, so it is very important or pertinent for us to celebrate them as we enter their particular day. So happy Women's Day in advance. In case I'm not here tomorrow, this is an opportunity for me to wish you all a happy Women's Day. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is the Mighty Drive Show. It airs every Monday throughout to Friday from 8 to 10 a.m. We're always here having a conversation with Uganda. As the alternative Digitalk, we promise to break down having a conversation about this fabulous country. And we believe with talking about various issues that are in our communities, we are, coming up with solutions that will make Uganda a better place. And of course, that is one of the core principles of journalism. We are doing journalism in order to make this world a better place for you and for each and everybody who is inhabitant here. Thank you so much for tuning in from wherever you're watching us from. For those who are watching from the country, Uganda, it is a privilege to have you wake up on the Digitalk TV. For those who are watching from as far as Abu Dhabi, Middle East, Dubai, we have people who are watching us from London, South Africa, Joburg. Thank you so much for watching. It's always a privilege having you on the show. My name is Edgar Matthew Karuhanga, and today on the show, we're going to be hosting a member from the National Unity Platform. He was the mobilizer
the official mobilizer for NUP in the eastern part of Uganda, that is General Moses Bigirwa. For a few months ago, he was asked to step down by the National Unity Platform, and of course up to today the investigations are still going on the conduct of some of NUP leaders in the eastern part of Uganda. So we shall be having General Moses Bigirwa right here on the show, and we shall be dissecting more on the on the torture accusations that we have had. There are various torture accusations that have been meted on the government, and of course we had one Erick Mwesigwa who came out later and changed his statement and said it was he that inflicted that pain on himself, and said that it was because the National Unity Platform had promised him over 15 million Uganda shillings. What does this mean to the political spectrum of the country? And of course, how better can these issues be addressed? Uganda has been decrying a lot of torture cases, and those torture cases started from as far as 2018 when Robert Kyagulanyi Ssentamu came out to actually say that he is going to be running for president. Some of his members have been abducted, and according to him, of course, on the National Unity Platform, many of them have been incarcerated, and those that have been incarcerated, many have actually been tortured. And one of them was Erick Mwesigwa, who has come out to actually change his mind on various things. And the other juxtaposition that is in the National Unity Platform is, why is it that most of the NUP leaders are easily bought by the government or by people who say are in power? Many NUP leaders from various parts of Uganda have actually been seen to cross to the other camp, that is the NRM camp. And of course, these are the people who say they are aspiring to create change. Why is it that they are easily swayed to join their counterparts, or people they actually dub to be wrong? What is happening in the National Unity Platform? And of course, how can we find solutions for this particular vice? That will be the topical discussion of the day. So feel free to send in some of your messages subsequently as we continue with the show, and I'll be able to air them out for you. Then for those who are just watching us for the very, very first time, we are an online television station, and of course for us, we serve at the comfort of your home. We have various shows that run on this particular platform. From Monday to Friday, we have a morning show, which is the Mighty Drive, the one that you are watching right now. And we also have the hotline show that happens every Monday. That is at 7 p.m. It is hosted by Abdelatif Mukasa. It's an English version show. We also have shows on Tuesday. We have Tekachi, a show that is really talking about the law and of course trying to sensitize people about the importance of the law. That is Tekachi. It is hosted every Tuesday from 11 a.m. Up to midday. Council Kato Tomsime is always here trying to tell you more about various clauses and articles that make up the Ugandan constitution. Then on Wednesday, we have the Afro-Caribbean Link. That show is just a show that is hosted by Norman Tumuhimbi, so where we talk to various leaders from various parts of the world. And of course, we have had leaders from Guyana, we've had leaders from various countries in the Caribbean. This is just to foster cultures between Uganda and of course other nations, and of course to find what a common ground between our country and countries from the Caribbean. So we always host it right here every Wednesday. Please do not miss it. We also have the Diaspora Link that happens every Thursday, 5 p.m. We're always here talking to people who are in diaspora, telling us their experiences. Most of one of the biggest exports Uganda has is the labor export. So there are various people who have left their homelands here, Uganda, to actually go and work in other countries. And we want to listen from them, or we always listen from them to find out how are their experiences. People who are in Abu Dhabi, how are they? People who are in USA, how is it taking them? How is it living in a foreign land? So we also talk about such issues on the Diaspora Link. Then on Friday, we have the Voltage show. The Voltage happens every Friday. That is from 7 p.m. It is an all Luganda show that really talks about all panel beats on solutions of various challenges that we find in the political spectrum of the country. So you have various panelists who come here and they are hosted by Lillian Luwede. We find out more about some of the things that have been trending throughout the week, especially things that are trending in our leadership and in our politics. So it is always that particular
particular show that really demystifies all the concepts that are that have been going on through the week. It happens from Friday at 7 p.m. To 9 p.m. That is an all Luganda show. Now on Saturday it's an interesting day because we have the Interface show where we host retired Colonel Dr. Kiza Besigye right here from 10 to midday each and every Saturday. We have him in the Luganda version as well as the English version, trying to really demystify some of the issues that are affecting our country and our society. Then we also have the Snap Talk show. Now this is a show that really talks about family and as a unique core of society. We have ladies like Teddy Tenjo, Nabukeda, Farida, Vikobede, and of course Lillian, trying to panel beat on some of the family issues that are in our communities today. So it is not a show that you would love to miss. It happens every Saturday from 6 p.m. We are always there just trying to find solutions to our various family issues that are affecting us. So that is the program of the day. In case you want to advertise with us, feel free. You can advertise in any of our shows. So just call the programs director, who is the head of that department right here at Digitalk TV, Mr. Mokose Arnold Anthony, and he will be able to give you a guideline or a way forward on how we can partner with you to actually make sure that your products are advertised for the populace to actually see. So you can call Arnold on 0701 800 212 and you'll be able to actually get him in that particular regard. I guess that's enough of what you need to know about Digitalk TV. It's time we just delve into the news stories that have been making rounds all over the country and of course in all over the world. Let's start from Uganda. As I told you, the Women's Day celebrations are already underway. Many people are actually anticipating this particular day. The Women's Day is a day that is celebrated all over the world, really to recognize the efforts of women in various capacities. Today, unlike in the past, women have actually been, let me say what, they have been really they've been supported, they've tried to grow, they've actually taken over places of great importance. As we speak today, people who are in power, you realize that there are a lot of women in the power hierarchy, in the cabinet, in the legislature, in the judiciary. They are women, and these are some of the things that you don't see, let me say, 40 years ago or 30 years ago. So women were sidelined, but as we're speaking today, through various campaigns, women emancipation, and of course trying to fight the challenges that affect women, we've seen various women blossom to be very, very great in Uganda and of course the rest of the world. Some of the women that I will talk about, let me talk about those that are in government today. We have the Vice President of the country, Jessica Alupo, Major Jessica Alupo. She is a female. That is something that you can say proudly. Then we have the Speaker of Parliament, Anita Among. She is also a woman, and we have the Prime Minister, Rebecca Kadaga. Two of the three deputy prime ministers, we have the Prime Minister Nabanja, not Kadaga, So, Right Honorable Robina Nabanja, she is the Prime Minister. We have the two of the three deputy prime ministers being female. We have a cabinet that has female. You remember the Minister of Education, she's a female, Janet Museveni, and there are various women that are actually running various organizations, leading various government arms. We have in UNRWA, Allen Kajina. So you can realize that women have actually moved a step today. The only challenge that many people have actually put out, and of course the women themselves, they continue to say that we've not recognized them or we've not actually given them the power that mandates the positions they have. What am I saying? That you realize, yes, there is a bit of power, but there's something lacking in the implementation. How about these women actually lead government and actually have the power to take decisions on their own? We also realize that we are in a country where various, let me say, leaders, especially the president, all power is really invested in the president. So it's the president that really takes up a bit of power and gives it to other people or to other offices. And of course, oftentimes, we've realized that our president really
is the center or the center of power at the end of the day, and sometimes maybe General Saleh also has a bit of that power, but not as much power has been given to the people who are actually leading or steering the government, and that is an issue that is still bouncing back. The other issue that is affecting women today is how do they balance family and of course work? Because we realize you want a populace or women who actually are doing something, who are impacting the country, who are building projects. But the challenge is, how do these women really discern or balance between them being the career women they are, and them being the mothers and the family stronghold? So how then do they balance family and of course government? This is an issue. You realize that many may sometimes take a defined side. You realize that most of the career women have ended up not being the best of mothers, and their families have actually broken down. Some have actually not even been able to build families from themselves, and those that have actually come out to say it is very difficult. They rarely see their children. She comes back maybe at 9, the children are already sleeping, then she will wake up at 5, the children are still sleeping. So you realize that most of these kids that belong to career women have ended up really not having a lot of attention growing up from their parents. So as we celebrate Women's Day, let's find particular issues, or let's find a thin line or a balance between family and of course a balance between family and work. So it is all about your prioritization as a woman. How do you prioritize yourself? How do you prioritize your family? How do you discern between family and of course work? When do you go where, and when do you go on the other side? So this is something that women should actually really panel beat on, and how can we find solutions in this particular issue of balancing between family and of course work. That is another issue that women have actually talked about. Then the other thing is that the workplaces we have they been designed actually to support women in their various modes of work? Do we even have places in various companies where lactating mothers can breastfeed their children? That is something that not many people or many organizations have actually thought about. And when a woman is pregnant and maybe she needs leave from work, many have actually lost their jobs because their bosses do not give them the security that in case you go for antenatal or for maternity leave, we shall be able to actually wait for you after you give birth to your children. Then you can come back and bounce and work. Many of the workplaces we have in the African setting, especially this country, you realize that these kind of maybe essentials are not looked at. We don't have places where mothers can actually sit down and take care of their children. We don't even have places where maybe in case she came with her child to work, this is where she could maybe take the child. Is it maybe how are they called, kindergartens? I'm not sure. So places like that where a mother will know, I'm at work but my child will be safe here. Maybe at work there is a room where you keep your children. So these things, these dynamics, the Western world has actually coped with them, but in the African setting it is not yet quite there. So as we celebrate Women's Day, let's look at the essentials that really, define women at workplaces. How then do we have to set up a law and saying that maybe any organization that employs more than this number of women should have a lactating area or something like that? And of course, we still have to talk about the girl child. Many girls are getting pregnant and they are dropping out of school. The dropout rates for women are high, and you realize that on every stage of education there are people who will actually drop off from there, especially girls. On P7 level you will see that there are some girls who will not go back to secondary. After senior 4 you will see that there are some girls who will drop by from senior 4. After senior 6 you see that there are some girls who will stop there. There are those that have gone to universities, they have done degrees, they have stopped there. There are those that have excelled, by the way, and have actually gone on to do masters. They've also tried their level best, but we realize that the dropouts are still there, and especially in the rural communities. How, as a people, as a government, as a media, can we really look out for those numbers that keep on dropping on every
major stage, because these statistics are the ones that make up the early pregnancies that we've been realizing of late. And of course, having a people who are not productive. President Museveni was actually talking about this while he was in South Africa, that Uganda's population is a bit lazy and they are not productive per se. And when you realize it, he's actually not mocking or ridiculing or something like that. How many people are actually contributing to the taxes that are collected each and every year by the Uganda Revenue Authority? You realize that it's a small number. So how then do we empower women to also take part in building the nation, in building businesses, in empowering them to actually create impact? And at the end of the day, when we support each and everybody to create impact, we are bringing a leveled field for each and everybody. And you realize that government will be gaining, and of course, the people will be gaining. So as we also celebrate the Women's Day, these are some of the issues we really need to talk about as a country. We need to find consensus. If we are giving women positions of power, let them actually have the power that they need to mandate that particular office. Let's look at the workplaces where they do. Do we need to make them special for women? Maybe do they have specific needs that maybe we need to design as a country? Then the children who are dropping out of school, especially the girls, because of maybe early pregnancies, and because they are walking long distances to school, because they are being swayed by maybe their male counterparts, maybe because they are being harassed at work. Those are some of the issues that are affecting women themselves. So how are we going to, do this as a people? So this is a rhetoric that I've left to you. And maybe also we need to talk about issues like sanitary towels for women. We still have students who are dropping out of school or who are not going to school because they are in that time of the month. So how then does the government actually help these particular students, especially girls of the rural communities? For me, as I'm speaking here, I'm not speaking from a perspective of the girls who are in Kampala. No. I am depicting or giving you a view of a girl who is deep down in Dokolo district. She is still a girl and she's still entitled to celebrate Women's Day. How then do we also bring her on board? That is something that we really need to emphasize, really need to critically think about. The government had promised girls to have sanitary towels, I remember, and that was in 2015. The Minister of Sports and Education, Honorable Janet Kataha, talked about this issue, and it's been 8 years down the road. No sanitary towel has been given to any girl for free. Of course, let's also shout out to organizations, NGOs that are actually doing this. I have an NGO that I know by a lady, I think the CEO and the team lead is Marion, Girls Alive Uganda. These people are trying their level best to really teach young girls how to make sanitary towels for them. In fact, to make reusable sanitary towels for them. So these are some of the issues we really need to look at as a people, as a community. And lastly, maybe the girls who give birth, those children, can we help these girls go back to school? Because many, after getting pregnant, yes, they have been sidelined to maybe first stay at home, give birth, then come back to school. But you realize that many of these people actually do not stay at home, these girls. They are forced into early marriages, or they are forced by circumstances. Sometimes it's not necessarily their parents that have forced them into those circumstances, but sometimes it is actually circumstance, because when you have a child, bagamba mu Luganda nti omwana tazaala mwana. So the fact is, when you have a child, that means you are no longer a child. You are a woman, you are a man. So you realize that many of these girls are forced into womanhood, and they are forced into entering marriages that maybe it was just a one-time thing. Someone had a fling for a moment and then she got pregnant, but then this is not the man she loved. The irony is, she's forced to go and live with that person because that person was the one who was responsible for the pregnancy. So some girls are actually in unhappy relationships because of circumstance. So as we celebrate the Women's Day tomorrow,
that is 8th of March. These are some of the issues that we should critically think about as a people and as a society, as a country, because at the end of the day, women are the mothers of this nation, and this great nation has been built on the foundations of great women. So how then do we respect their efforts, and how then do we celebrate them as we move forward? 24 minutes past the top of the hour, you are watching the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Today I had to actually talk about this because we are going to celebrate Women's Day tomorrow. So these are some of the issues that we should critically think about as a society. Police has come out to actually confirm that in case you are not found with a dustbin, as NEMA had directed, you will actually be mandated to pay 6 million Uganda shillings. So in case you are if not found with dustbins in the car, you will be mandated to pay 6 million Uganda shillings. Then Kenya's First Lady, that is Lady Rachel Ruto, has declared national prayers against homosexuality. National prayers against homosexuality. I think homosexuality is a vice that is cropping up, but I think it's not just cropping up, it has been there for a while. It is a vice that is there, that has been realized in Africa. So I think First Lady Rachel Ruto thinks national prayers is a way to go. That's a very good idea. Then President Museveni has also reiterated that nobody concentrates on homosexuals. It's the homosexuals that are forcing themselves on Ugandans to actually accept them. So we really need to think about this. I think we've come to the end of this particular session. I told you you have General Moses Bigirwa, a member of the National Unity Platform. I'm going to be talking to him up to 10 a.m. This is the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Let's take a break now, and we shall be right back. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
Welcome back from that short commercial break. Ochalaba wano Digitalk TV tubaniriza nnyo ku mawulire getusoose okubanga tusoosowaza. Tututa akaseera kangi nga twogera ku Women's Day because luno olunaku bambi luli very important. Okujjako bannayuganda tuluyisanga mukolo ng'ebintu ebingi bye tusinga okukola tubikola kutuusa mukolo naye oluusi ensonga tuzisoosowaze tulabe engeri gye tusobola okubanga tukulaakulanyamu eggwanga lyaffe. Mbaniriza nnyo mu kitundu kino ekyokubiri nga nabasuubiza nyina omukyala Farida Bikobere ono nno mu mbejja w'e Bunyoro ate ng'akola wamu nange wano ku Digitalk TV and of course tulina ne General Moses Bigirwa okuva mu kibiina kiri ekya National Unity Platform. Farida, good morning. Good morning. How are you? Okay. How are you? I'm alive. I'm alive, breathing, very happy. Mukama toyina ky'omubanja. Nothing. Yeah, because he says that by his stripes you are healed. Not you are going to be healed. You already healed. So I am healed. He says I am rich. Yeah. Endegevyo sijja kubigenda naye nga batukeereddeko mbalamusizaako njagala okubategeeza muli ku Mighty Drive tuli wano n'omukulu General Bigirwa Moses tugenda kuba nga twogera mu nsonga za tocha mulowooza tocha esobola erina kyeyamba kubanoonya amazima aba banoonya information. Do you think tocha ejjayo information entuufu nga bw'erina okuvaayo oba abajjayo information gye baba beetaaga okuwulira? Our today's quote is a fact. That one thing we know about torture is that it was never designed in the first place to get the actual truth of anything. It was designed in the darkest days of human history to produce false confessions in order to inherit political and religious dissidents. And that is how it always works. It gets confessions regardless of their accuracy. Wow. But also sometimes it gets truths. I don't really believe torture brings out the truth. Actually, torture will make you confess to things you have never done because you want to run away from the pain. So you say, yes, chitufu namutta, mbana yete mutta, namunanga tomutanga, because you think when you say, when you confess, nebyo takola bajja kuleka. Yeah, of course. So it's out of maybe what desperation. Abasajja ajja kukuba kibooko bagenda kwokya paasi omala oveeyo ogambe nti omusajja yantuma kale yaŋŋamba neyo kye paasi ampe miliyoni 4 olunaku lwaleero tugenda kwogera ku ssaga ya Mwesigwa tubuulire tujja kubanga tubinyumyamu n'omukulu General Bigirwa atubuulire kituufu omusajja baamuwa miliyoni 4 kale bazimusuubiza ne bamwokya ne bamuteekako wano kifaananyi kya lungs ku kifuba kituufu akolerere obukaddaana. How stupid was he obutasabaako deposit kubanga oyinza okufa omubiri guyinza obutagumira bulumi buli nofa kati famire yebanja etya ssente naye tusooka tuleete but even the issue of desperation agenda kubabuuza ensonga by the way it's just the symbol of it but torture in Uganda is actually something very wide. Tulaba abantu tababogera kuba religious leaders nebina tugenda kuba tubyogerako General tukwaniriza nnyo sir. Nange ndi musanyufu okuddamu okubasanga mu combination yammwe mwewala okuweereza naffe gye tuli tukyayiriba n'ebyobufuzi by'eggwanga nga bwe bitambula tuba tudde okuwuliziganya naddala ne Farida ono naye ndi musanyufu okuddamu omulabako. Abalabi abalungi mbagaliza programu ennungi. Okay, lwasembayo okubeera wano excuse me wali wava wano n'ogenda keeka muli eyo mu kuziika nakulaba mu nnyimba nga 2 then noyitirako ku show awo nonyoka it was a long day. Wiiki ebadde etya eyo yonna General? Nze nga nze mbeera busy nnyo. Nakulaba you had a very busy day. Political animal. For me, I practice it 24/7. Actually, nimbeera na appointment nawe nga saa 8 ogw'ekiro nkituukiriza kubanga kasitebanga eri line struggle mba nno gituukiriza kubanga mba nkimanyi nti nja kwebaka otulo ng'eggwanga liri free nga tiriri under dictatorship. Nja kwebaka nzuuka obudde bwenjagala nja kulya kyenjagala
nja kubeera mu bulamu obw'amaanyi. Bigirwa azijukizanga ojukaye batugamba nga tuli mu primary nti muzuuke we mulimala okusoma mulyebaka. Waliwo abeebaka abaasoma ebituufu ne bibatambulira nga bwe byalina okutambula beebaka. Mulimu omuntu nga kitegeeza abasinga twasoma bifu kuba abasinga tetwebaka. System yetujjamu tetufavori. Mulimu abantu abakola batya? Mulimu abantu kati nga bali mutulo. Saawa zino inga mu butuufu bajja kugamba afanda akoze eki? Afanda akyebase. Obanga yakola yebase. Yatugaana n'okumuzuukusa buno obudde. Nga kyaggwa yabimala. Mbu yatugaana okumuzuukusa buno obudde. Abaana myaka gyaffe gye bali myaka gyo. I'm telling you nga yabimala. Okay? Kati oyinza okusanga otafiire kati nga yeebase n'ogaa nti bagenda muzuukusa. Naye yabikolera. Yakuba emundu ye nekiggwa. That's what I'm talking about. Okay? Kati oyinza okusanga ni Ivan Koleta naye like yafoyo. Koleta jali. Omusajja oyo ng'akeera wano. Neighbor waffe wano omusajja oyo akeera He's a very humble man. Akeera otambula. We munduli. Inayo oyinza omusanga nga 12 ali mu buliri. Yeebase. Inaye nga abalala bakya tebanafuna zibafulumya ekibuga kudda waka at 6 p.m. The irony is mulimu n'abatalina kye baakoze naye nga nabo kati abate system yebafulumya. So theory y'abazadde baffe gye baatugambanga ntuufu nti soma nnyo. Actually nze taata wange yangamba nti bw'osoma ennyo okola katono n'ogabana kinene. Okay? Bw'osoma akatini okola nnyo n'ogabana katini. It is vice versa. So kiri eriggwe okulondawo by'onoobeera muki. The kind of difficulty. Yes. So kakati mweyembeera naffe mu by'obufuzi. Anti system eri gye tulwanyisa yereetawo abantu okubaka embeera wakati awo ne bakulemesa gwe okutapinga opportunities equally. Okitegeera. So ekyo kye tulwanyisa. So ndi very very busy nakati era oluva wano ngenda Busoga. Era ojja kuba olaba updates ku mikutu gyange kubanga nze unlike other politicians either mu NUP oba mu other parties nze kayimirizawo activity nga sirinze principal. Ogenda n'ekikuba ngenda n'ekikuba nekiyimirirawo. Okikuba kubanga bakugoba tokyalina bakugendako kiki? No. Maybe it's circumstance you are forced to go. No, actually nze nga bwondaba kati for example principal yabadde Busoge yabadde Namisindwa naye obalaba bonna nga bazikoleezezza tugende omukulu agenda. They are active because the principal is moving out. Naye kakati atenze the reason why I am extraordinary, I mean I am one exception mu bintu bino okitegeera n'ebizibu byenfuna biva ku nkola yange nti nze sirinda kundeployinga because ndi ku level emanya okukola ekituufu mu ekyo ekiseera regardless of the. And you over exaggerating your importance. No, not exaggerating. General Mulamba. Because I am a general. Yes. Is 005. Toyeza kubanga oli ku yo level. No linda bakudeploying. No linda mukulu lwanatambula nawe olyoko otambule. Then you are not a general. You are not a player at all. So tewe wonyaze byenkola. So kandi mu training ekimala. Nali mu youth brigade. Okay? Ya Haji Sebagala. Nembera mu UYD. Okay? Nembera mu DP. Nembera ne General Sejusa for 4 years. Kakati ndi mu NUP. Wakitegera. Track record weri. Ebyo byonna olugendo lwenkugambye lwa myaka aga 20 mu 2. Atenga sigwe mukulu ennyo. 20 kuva ku 16. Kuva ku 16 mbadde nkuba mundu paka olwaleero kakati ebyange birala kyovula abantu abamu tebayinza kuntegeera. No, I think that's the reason lwaki obadde nnyo mu controversy kyembangamba. Anti kati bw'oba omanyi. Because you've been in a lot of controversy. Yes, because I know. Or because you think you know. No, not thinking that I know. Omanyi bw'oba omanyi
ate n'olaba nga ekyalikoleddwa tekiri mu kukolebwa olumwa nnyo unlike abantu abatamanyi kigenda mu maaso they in their peace kuba tamanyi okiwulidde ate kyotamanyi kiba ati kinaakuluma kitya kati singa essente zigwa wali ku kkubo nga nze nazitegedde nti ziguddewo nesikozesa nesifuna mukisa kuzijjawo abazitutte kinuma nnyo nenga bannaayo omusajja awonye yala naye kakati gwe oli wano tobitegedde nako osigala oli ku nnomoyo so ne politics bwatyo bwali nti bw'oba omanyi ekituufu ekyalikoleddwa ne kitakolebwa kati oba ogezaako okukyenfoosinga kikole ki kati omaliriza okurashinze ne baplayers banno okay abaagala ebintu bigende nga bibikola ki yes nga bwe babiraba irregularities zonna bitambule nga bwe babiraba because they are benefiting so I end up in the controversies nga bw'ozigambye kati kankuwa scenario ya Anita Among abantu bagimvunaana nnyo Anita Among waliya bakukwata kukikomera you were blackmailing because you wanted to bankwatira kukikomera but this is the woman gwe twakolako petition okay twamukolako petition eya corruption eya embezzlement eya misuse of office okiwulidde 14 accounts ne tugitwalewa IGG okitegeera nga twagala ayingire mu nsonga eyo ng'amateeka bwegakola ki bwegalagira kakati just imagine if we had 100 Bigirwas ne bakola 100 petitions against different senior officials egwanga debate kye yandibaddewo mu mawulire because dictatorship bagisuula bwe batyo mwina kubanga mugikuba left right and center aka activity kolaba nga akatono kasobola ogisuula okitegeera kakati just imagine Governor Bank of Uganda ayina petition Minister of Internal Affairs ayina petition Minister of Defense ayina petition President mpetition nzeko already nzinali nfunziza speaker but olwokubanga bannange bensamba nabo tebatunula wala kifaananyi kinene ekyasitwaga enene bakuleka ne bakikulekamu wekiba empologoma emufunziza kemuliye nze kasita mponyeewo oba tebakwesiga era singa sali jeno nali mpwedde temwesigangana nange kirabikanga there is no trust in oba obuzibu buva mu organization abantu ebimu tebabitegeera actually politics si kyaki yewabeera trust eyaki eyokugenda mu ggulu because you are fighting to go to heaven you have to be purified n'okutusonyiwa ebibi owebale nnyo but politics is purely dirty game of intrigue okay oli bwakulaba nga okoze activity naye ng'egenda kuwanika okay agita ate nga teammate wo nga wawulidde story eziri ku parliament yawo waliwo omukwano gwange yali mu parliament ya 10 okay yali ayagala kumuvinga private members bill ye doctor ate nga wa DP naye ba senior legislator baluddewo wali bagimulemesa olw'okubanga yali agenda kufuna mileage ne vibe ne bagimulemesa banne ne bagamba yuno omwana yakajja wono shia olw'okubanga doctor kubanga yali abimanyi bulungi nnyo okitegeera so bw'ogamba nti the issue of trust biki bwe bityo ebiri ekisaawe kijjudde enziro y'amaanyi nnyo osanga omuntu kati twajjirwa ba blogger ne waffe mu NUP blogger asinziira e Dubai ali mu good environment ali munsi bali gye balwanirira kuba nayo bayiwa musaayo gitereeza ali ku free wifi okiwulidde amaze okulya ekindaazi kye n'obutunda najja ku kamera n'agamba basebo ne banyabo nalabye Bigirwa ng'agize yafunye lunaana gana mawulire gendese tegaliko nanfu and your people actually believe that man mujje sharing amanyi n'okubabeezaawo for like 30 minutes kigula lugi naye nga bonna leave alone that one n'abalala bwe bati yes gano gendese
Bigirwa Moses yatutte abavubuka 24 Tanzania batendiko obuyekera. Is making a treasonous allegation against Bigirwa Moses. Tafudde nayo biki ebinaddako kunze. Because the state is getting interested in that matter. Is it true? Tumunywe. Yeah. Naye nga ani akikukozeeko? Blogger tuderi. Musambi munno. Talina ku ground. Tamanyi challenges oyitamu buli lunaku. Alaba lulingo obajirayo enjala ba blogger. Era nze nabagamba nti ba blogger mutuyambe. Bino bye mwogera tebiyamba struggle yaffe. Kyemba mukola kiri kimu. Musooke mutuleetere historical backgrounds ezensi mwe muli. Okay? Blog oli Taki. Soko tubuulire ku kuya Taki yakalema juzi wano. Waliwo kweyalema awo. I think it was 2014. Yes. Soko tukolere research ku ekyo. Because it was a political move. Okay? Kuba ne wano kisoboka. Soko tukolere research ku ekyo nti abasajja bapanga ekintu kyabo wano. Ne bagira basobeza wano. Naye kyayiika bwe kiti. If we are to apply it in Uganda, I think tusobola kola bwetu ne bwetuti mwabali ku ground mugezeeko fe tugenda ba providing information yabali eno. Tuwe succession stories, inspirational stories. Oyiziri munsi gyokola ki? Gyoli totubulira byawano. Let that be a part of now gyoli mu contribute in the struggle. Because you are in the UK. Goloza yuko okubeera bwetyo bibadde byangu. Nedda. Tewaliwo baafa. Gomanya abantu abafa mu First World War. Bali banji. Omanya abantu abafa mu Second World War. Okitegedde. Omanya abantu abafudde mu COVID. Because it was chemical and biological warfare. Eya COVID. Bungereza yaziika abantu. Bayitirivu nnyo. Omanyi abantu sente ziyakasaasanye mu lutalo lwa Ukraine. So cut out research on that matter. Ojo sharing enough that knowledge. Tufune inspirational stories. Ezitongeramu amaanyi wano naffe tutambuze eki naye bana abantu baffe mbutusabula namusabudde naddala wali nanywa akatunda neyewaana naye kati kyembuuza tugire ddala ku inception y'ekibiina kino ekya NUP because nze ndabanga maybe the inception contributing ze kyamaanyi ku the divisions that are there today. The inception NUP yajja ng'etandikidde dwalinga lugendo bakitata a pressure group. Yes. Right? People from different political divides coming together because they felt there was a common good. Right? After that, it metamorphosed to become NUP, a political party. Oloza this abantu bonna okujja ab'enjawulo kino engeri gye kyaffectinzemu NUP oba olowooza NUP twagitandika ku musingi ogutaali mutuufu oba omusingi gwali mutuufu? Omusingi gwali mutuufu ogwa kangamba ogwa hooliganism gwali mutuufu olw'ensonga nti awo hooliganism is the word that has been used by your counterparts. Abantu abatabaki they call you hooligans. So yagala kukkiriza mbu ya hooligans? Anti kyenjagala okugamba nti kubanga amaanyi ga NUP gali mu ghetto communities. Abayaya bali tibali considered at all. Balowooza nti banywi banjaga. Informal sector abantu bafa babulijjo olw'ekifaananyi kya leader gwe tulina nti ekifaananyi kye ava mu common man. Okay? Kakati olw'okubanga ava mu common man n'akola ki n'attractinga abantu ba wansi because they believe this is ours atufana avudde mu ffe jukira tubadde mu struggle ey'okugyawo abeeruweero. They have dominated the political arena for almost 40 years. Okitegeera? Kakati awo netukula kati ab'ebyobufuzi ne bajjamu abasiba amataayi because tusobola kubeewala. Of course they are. Tusobola kubeewala era tewaliwo ngeri kitambula era nga tobalina. Okitegeera? Because bamala ne bawa direction. N'ekintu okukiwa ekifaananyi corporate image. Naye ekintu wekitagaliramu wekirina okukyukira ye control ku message.
oyogera ddi era oyogera ki gwani ayogera okay kati nalabye waliwo omukyala bamuyita Nusifa Nakato kansala ku district yawe ye Kampala mukulembeze okay but yasalawo okufuuka blogger so bw'oba oli mukulembeze beera mukulembeze kubanga omukulembeze abeera ne limit ku byayogera kubanga akwotingibwa bw'oba oli blogger beera ki blogger ayogera nga bw'olaba omutunzi w'emumbwa akulaga nti emumbwa ewonya obulwadde kumpi bwa mirundi 25 kati ba blogger baffe ayogera ku kino abatanakikudula n'aleeta kino abatanakikudula n'aleeta kino naye nga y'omu yakola ki yabyogera kati tosobola kubeera bw'otyo n'olw'ensonga eyo kuba ye Nusifa ye namulabye nga ali mu issue y'abasegirinya naye ng'ajogerako nga blogger tebabadde mu komera babadde ku Serena nga balya bicepere biki but you see Segirinya is a NUP member, senior member by the way. Exactly. Being a legislator. Member of Parliament. And you always say councillor. Well. Yes, you always say Lord Councillor at KCC. Mwena muli ba senior leader mu kibiina. Ne kati n'ogwa akataka kati ate ekibiina ne taking action against that. Ne batavaayo kwogera. Guidinga kwekyo. Okay? Nti gwe being nti oyina position mwoli ekintu kyoyogera kyonna kigenda ku comparinga nti fena tuli kwekyo which is not true. Kakati naye yebadde weakness ya NUP. Eyo control bwetabaawo buli muntu abeera komanda. Kakati tugenda okumaliriza ng'ekibiina kikoze eki kiri damaged oba nga kifudde. So tugezaako okutereeza wano ne wali okulabika nti ekintu kitambula buki. Leadership yamwe China amaanyi. Abakulembeze bamwe. No, leadership weri. Okubeera weri naye ng'Echina amaanyi because if you realize that every Tom, Dick and Harry will come and speak, right? Kitegeeza amaanyi g'omukulembeze gwegali. Mukulembeze bamuwa ekitiibwa. No, kakati ekibuuzo ekyo sigenda kiddamu nnyo olw'ensonga. Ndi ku suspension. Womanya amazima kyeka saagala kuwa official position. Bamugoberera suspension ndala. Saagala kuwa official position kubanga ya senior leader but ndi ku red card. Yes. Okay? Jesimanyi oba erigwako ki? Era kati emirimu gyange kubanga tiyateekawo time limit. Kati emirimu gyange ngikolera wansi wa people power. Si wa NUP. Si NUP. Okay. Because NUP yanstopinga okukola emirimu gyayo. Era banga sigattako byenkola tebikola ki? Tebiyamba kibiina. Tebigikola. Okay? So, your people power yaffe. Your people power. Ate people power ye vibe yaffe. Ey'okujjako jajja. And it was the original plan. Yes, ebituufu. Era yo teriimu bukerege buno. Yo NUP teyali intention teyali yakujjako jajja bituufu. NUP anti sagala kuwa official position. Okay. No, you give the unofficial opposition. You give your own perspective opinion. No, sagala kugirira kibiina ky'abasajja bannaye. Abasajja balina aboogezi. Kati yogera ng'omuntu atali munna NUP. Kakati nze ndi wa people power. Ekyo njala muntegeere bulungi. Ndi wa people power era akola emirimu gya people power. Egyo emirimu gyonna gy'olaba ku Facebook account yange gya people power. Okay? Ye capacity mwenkola ki? Mwenjogerera. Kubanga mu people power ndi 005. Tosobola kinzijjako. Naliyo from the word go up to today. Okitegeera. So with the parties nga bwomanyi ebibiina byonna birina problem ya management. Ate mwami Museveni musajja mukujjukujju nnyo tatera nnyo okukkiriza bibiina ku stabilizinga. Kasita abalaba nga muyina bye mupangapanga mukoze formation ng'atandika okubakola ki kuba kati nze bwe nalabira nti Museveni alina waatutuusiza atuyingidde atufunziza kasita baagoba mukaaku baagoba Mabike
kakande eyo tiimu gye twatandika nayo njijukira that kim mwalimu abantu bangi by the way waliwo omuganda waffe muyita Erick Mutema ye yaddayo ebungereza eyo n'abalala kasita bafulumya tiimu eyo nemanya Museveni atukoze eki okuba makadi ekitegeeza mugende bugenzi. I'm telling you, I know how Museveni plays his card. No, but I'm saying the individuals themselves, once they say, okay, because I remember Maike wanted the card for Makindye East here. Ne bagimumba ne balyoka bagiwanyeeko date. Kati gwe wakuba bakumye ekitegeeza ogende bugenzi. Anti kati after that oba olina kubanga ekibiina kiba ne reconciliation process. Nze sigirabangako nti tuzeemu ne tutuula ne bannaffe tubeeko bye twogera nga ba colleagues nga ba comrades abaaliyo mu kasaka. Okay? Kati ekyo bwe mba sikirabyewo kijustifyinga kiri nti they were dismissed. Okay? So ate ng'omuntu gwe tulwana naye omanyi Museveni bw'otamuyigirako oba toli mu byabufuzi. Ntera omukootinga abantu abamu ne bagamba nti you have so much love with Museveni because tebamanyi. This is the one guy ayina everything at his disposal naye ate akulaga nti n'omuntu aba amukoze eki omuntu ayagala okumukutukako amugamba tolina gyokola ki gyolaga sigala wano tukole oyagala kifo ki I think there is a uniqueness that he has. I think just about political parties is he's tolerant. Tolerance jaina ya kiyekera because ye akatiba mwakubira alaga nti tatuukanga. Exactly. He is still in the struggle. In power. Naye akulaga nti tatuukanga. So is still applying the bukodio obwekiyekera okitegeera because mission ye agenda kutuuka nga amaze okuhanding over power peacefully eri mutabanyi we. Okay? Ekyo Katonda bw'akimuyamba n'akiggusa ajja kuba akoze eki ajja kuba amaliriza struggle ye. That is his mission. Nze bwe musoma naye buli omu alina gaalubindi ze zakola ki zaalabiramu naye nze bwe ntyo bwe mukola ki bwe mu readinga nti kati wano waali akyali mu struggle naye ng'ali mu power. Kakati ffe abaagala okumuggyamu tuteekwa okuba nga tuli bakujjukujju nnyo ng'obwana bwaki bw'omusota we rutabeera bakujjukujju nnyo wallahi agenda kukola effujjo lyonna lyayagala. Kale kati sooka osirike mukaawo tulina omwami amuyita Muwonge Fahad agambye I like Bigirwa. He looks at issues subjectively and objectively. His analysis is really for the elite. Shallow minds may not understand him. Now that is the time we're going for a short commercial break. Wana yogede ka message kabadde kalunjako. Tugenda koma wetukoba tugenda kubanga tutunuulira ensonga ez'okutulugunya bannayuganda oba abannayuganda abeetulugunya. In fact ne ba religious leaders ensonga eno bagyogerako. Kino ekyokubiri n'ekibuuzo ekirala lwaki NUP efuuse political party esinga okugulwa. Ekyo kiri on record. Most of the abantu abesimbawo ba leaders bagenda ba electing ojja okwekanga nga bamuwadde ssente. Twabalaba Omoro Kayunga olabye mbuna abantu bangi abazze nga bakivaamu mpola mpola. Lwaki zino ensonga ziri bwe ziti. That and much more is what you should expect. Right, let's go for a short commercial break. This is the Mighty Drive Show. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes?
Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. You're still watching the Mighty Drive Show. Nze Edgar Matthew Karuhango kubanga nkuweereza tulina kuzo omwezi leero ziri 7 omwezi tuli mu Gwakusatu omwaka 2023 olunaku lw'enkya egenda kubeera Women's Day nnyongera okubajjukiza celebrate the women who are around you. Tukyalina omwami bamuta General Moses Bigirwa ava mu kibiina kiri ekya NUP naye ndooza takyalimu NUP representing NUP wano representing a people power movement awo mu Ntereze I'm suspending indefinitely. But I'm a member. You're still a member. Yeah, I'm a member. But you're not allowed to speak on behalf of them. But them. I'm a member. Okay, but if they can dismiss General Moses Bigirwa 005, how about? No, Auntie Kati, Manyi Kati. But specimen example to show that you see nobody is above the law because you're one of the proprietors of that thing. Of course, naye nkugambye oli gwe tulwanyisa nze namulaba nga atuyingidde okitegeera kakati oli waaba atuyingidde amanye abantu abali serious bazaakubagana nabo emyaka gyonna batasobola kukkiriza bagalvanizing power babuilding capacity because kiba kikoze ki kati olaba e Rwanda okangwe scenario mu olutalo lwe Rwanda lwatuuka ekiseera ne bagenda ne bateesa bakagama abo ne bagenda ku parliament y'e Rwanda bateese baba bakyateesa wabweru ne bakola ki ne basalako wabweru tanka ne zisalako nga bikyuse bunanfusi bukoze eki buzze kakati tiimu ya Kagame gye yali nayo baakube mundu okuvaawo awo okuvaawo awo okuzaayo afande mu musituni emundu eddemu evuga ey'ekiyekera abamu baafa abamu baavaawo kati tiimu gye yavaawo nayo agitya nnyo nakati yagisasulamu kugiyiganya nakati akyabayiga abakyali abalamu nina ku tiimu gye yagenda nayo mu eyo meeting gye yagenda nayo abaali ababe lwaki ate anti that is African politics. The boys who served him. I'm telling you. Ate bakayumba nyamwaso balabawa. Kayumba nyamwaso. Ali ku misinde. Sibadduka. Abalala yabakuba amanda, abakubira South Africa, abakubira Belgium, you know? Because techniques ze bakozesa okumujja waawo, obumalirivu na buli kintu kyonna obukoli bwe bajjayo nga tasobola kutebengera mu ntebe. Ng'abalaba. Because they were real commandos. I'm telling you, that is how that African politics is. Nti omuntu mubeera naye
ne mutandika project nekwata inakulaba nga gwe project tojinaako ki tinge munafuna sente muba temunazigabana gwe nolowooza nti nze siina mugaso ku sente noyagala onzijewo oziyagaliremu buki bulungi ebiseera ebisinga tosobola zifunira mu mirembe Kagame is in Rwanda but talina peace. That country is just quiet. Talina peace at There's all. No peace there. Nayenga is controlling the resources and whatever, but psychological omulaba nga ali tortured. Buli lwajja ku kamera okwogera olaba nga ayogera bya busungu tasaaganga kona gwanga. Okitegeera. But a peaceful man ye muntu ayita olukiiko n'alabako ba comrades baawo. Nebejuka yanaga na iha Ediga jukira. Nga Museveni wasiwa agamba otafire. But you man. Do you remember? Okitegera. Nga mwejukanya bye mwakola ki? Tanulu gye mwayitamu. That is the successful revolution yaziberawo. Naye kati ngoze okomyewo wano mu kyombuziza that kind of politics era tumulina. Ono tetutuuka naye ono tukole bwe tuti. But I think abijja kugwa tewali kitagwa. So Bigirwa kyo insinuating nti ne suspension yo everi erimu omukono gwa president eggwanga lino. Nze ndaba abantu abateebwako ebikono ebyamaanyi mu NUP. Okay? Nga those are the people Mwai Museveni byali ya highlighting right from 1994 nga they are hardliners. Okitegedde nga they are hardliners, that is Mukaku, Kakande, timu weriao Mabike. Yes, timu weriao and they were sidelined. But okay. Let me talk about you when you talk about that sidelining issue. What at least about one card yawe or running for member of parliament, right? In the previous election. Yeah. Did you get the NUP card? But it is so they believed it really. No, it is because I was very far. You're not in Kampala. I was not in the central region. But it's a blessing in disguise. Era twaligamye ne wali badde ovaawo era representation yo yali badde wano mu parliament era yali badde ekosa omukulu. Kinyala okutegeeza nze okusinza nga bwe nabiraba. Lwakuba eri ewaffe wala. And they had no option, you know. Agende n'okuwangula tajja kukola ki? Ajja kuwangula. Because it's a rural setting, you know. I was a powerful politician wano mu Kampala. Yes. I was the train of the Segirinyas, the Alanis. Those are my boys. Bona activism oli yennyini ali dedire. Owakabi ffe twamutandika wano. Okiwulidde. Tiagasi yasooka okuvuga wano mu Uganda, it was 2005. 1 million march. Ffe twagirangirira ku State Square nga bannayuganda tebalabanga ku tiagasi. Omukono ne guvuga lunaku lulamba nga tewali mirimo gigenda mu maaso ku State Square yawo. 2005. So Museveni amanyi that young man is bwomuwa capacity ajja kufuuka ki kati akuyiganya yonna gy'okola ki gy'ogenda. I won my election ni Kamuli municipality but ne bagamba nti bwemukkiriza n'alangirirwa bwe mumanyi we are building another Kyagulanyi, don't give him that chance. And from Busoga, a vulnerable community, ebadde teriimu political activism y'amaanyi. Kuba ye Busoga baagala nnyo gikuumira ku eyo level. Okitegeera. Baagala nnyo gikuumira ku eyo level nga tewaliyo serious player akola ki? Avaayo. Era bw'olaba Kadaga yali azimbye capacity nga agenda ku level ndala. Amaanyi gaali gasusse. Nga agenda ku level ndala. And Museveni said no, kino tetusobola kikkiriza, tetuyinza kuzuukusa mpologoma zeekoze ki? Zeebase. This is a sub-region n'abantu 1.5 million obululu abalonzi tosobola bakkiriza babeere block. Abakkiriza muntu omu abeere kitole kimu. Yes. So n'akuba ne mu kifuba bw'ati. N'agamba nasuze seebase, nasuze nkubasemu.
Bank of Uganda yagigudde yagakuba. In fact, he mentioned that. Yes. Nagamba this was a war. Bagamba yasula kuwa. Najjeyo nago. Kadaga was about to take it. Okitegeera. And that is how. That night he yachali. Yes, omusajja teyebaka. Bank of Uganda yasula ekola ate baisaawa emu ey'okumakya yali alikololo ng'asimbyewo akatebe ke bwati n'okugulu kwe kwasimba kuno bwati abalinze. Kankubuuze kino ekintu obadde mu struggles ez'enjawulo, so you have a track record and you have a pattern to where you are today. You've met different political players. Are you happy with the latest political players you have? You know, NUP, over juxtaposing and over comparing the recent people you've worked with or the recent affiliations you've had. Are you happy and comfortable with NUP? Oli musanyufu? Nalibadde musanyufu kubanga I am with people who are in the same generation. Okay? Kuba luli edda twadiringaninga n'abasajja nga nga bakulu nnyo. Agisebagala yali mu 60s nga tufe tuli mu 16. Dr. Semogerere nga ali mu 70s muri mu 16. Dr. Sebana okitegeera nga bakulu nnyo. Kakati wano twali tuzimbye ekintu ekyaffe. Era ffe kyatujja mu DP nga tugamba DP tubadde tulwanagana n'ebizibu by'abataata baffe ne bajjajja baffe bye baakola mu gy'ataano mwena. Katugende tukoleko ebyaffe. You start your own legacy. Katugende tukoleko ebyaffe ne challenges zaffe. Naye olw'okubanga mu kisaawe mukyalimu oli ow'entebe tasobola bakkiriza mu organizing mu mujjeko ng'atunula butunuzi. Ayese empikize n'abatabula. Yes, we have people in NUP ng'olabanga no ng'obuuza ono Museveni yamukola ki? Atunyonyolemu ono Museveni yamukola ki? Alyoka agaye nti aveeko. Nga naye ansa tagirina. Ng'olaba obulamu bw'abaddemu. Naye ng'olaba so influential mu kintu kyammwe. Nani obuuza naye? Lakini mjamaa huyo. Omanya abasirikale beebuuzabuuza ebigambo. Lakini mjamaa huyo. Ne Museveni bwe bali e Tanzania. Bali oyita Joko. Oyita Joko be basajja ba bote. Ne batitookera olutwa. Babuuza lakini Nyarwanda lakini Nyarwanda yeye ametoka wapi? Ngabala bakasajja akabenyizeemu kagamba yinze ebyamajje mbiriyo n'amajje gagendese Uganda tugenda tumukuba omusajja. Kumbe kalwana kubayingira. Kasoka nakubaka kabagende mu 72 ne babazanga kaguddeyo. Okitegeera. Yenga alwana kuyingira mu equation. Okitegeera. Kakati naffe tuwe such characters olabanga nga weziri naye mu nkola endala ku luno. Si mu nkola nti bo bateking over batwale ekintu mu maaso. But olabanga mu nkola nga interest za musajja nga interest za musajja gwe mukola ki gwe mulwana naye. Kakati ebyo byonna naye nga tosobola kubyogerako kubanga the commander in chief is satisfied with the ongoings. Kakati ffe babigirwa because nze sina yansigninga mu kintu kino. Nave waffe mu kyalo mwaka gwa 2000 mu September 2000 newandiisa okulonda mu 2001. I was 16 by then. Olwokuba nalina desire y'ebyobufuzi ey'amaanyi era nenonda Dr. Besigye. Okay? Niwankubadde nali nkyali under age. Okay? So kati nze obusungu bwange bulala. Era toyinza kuŋŋamba sijui wangobye sijui wakoze otya nti struggle yange ekoze eki? Ekyo tekisoboka kubanga struggle yange ndala ebintu byemanja Museveni abalasi bakola ki? Si byamubanja. Obadde oli nayo criticize gafu. Ebyange birala toyinza kuŋŋamba nze ebyange birala. So gye tugenda tutambula amazima gajja kujjanga gakola ki? Gavaayo era baaliyo freedom fighters bajja kuimaginga struggle yeyongere mu maaso. Tugende ku tocha saga ey'omukulu Mwesigwa.
ono twagala kumanya ani mutuufu yasooka n'avaayo n'agamba bamuwamba ne bamutokyalenga ate mu nnaku ezitali zeewala era yavuddeyo n'agamba nti abasajja banjogerereza ne banzikirizisa ne baŋŋamba ajja kumpa obukadde obwo 40 oba 5 banjokye nveeyo mpayirize state nti ye yantuusizzaako ebisago gwe ng'omuntu ali victim wa torture ani gwana omutuufu gwe tulina okukkiriza waliwo possibility nupu esobola okukola ekintu newankubadde siri mu official capacity ya nupu but nupu ekyo tekiina ekyokustaginga okustage managinga torture victim nozicreatinga because nupu nga bwenjimanyi yafuukanga United Nation mawanga magatte yafuuka kibiina ky'amawanga mugatte ekigabi ky'obuyambi erina ba torture victim behandlinga bayitirivu nnyo spending almost 30 million a month mu ebyo so ekyo kyo tekiriyo naye abantu kye balina okutunuulira ennyo ye musajja mukulu Felix Kulaije Uganda gwemazeeko emyaka gyonna ng'etraininga nga tukozesa sente zaffe ffe nga bannansi afune capacity ey'okubeera munnamagye omutendeke era omutuufu najja mu kamera nga bw'omulaba nga next amutudde okumpi ye deputy director wa CMI nga amuddiridde wali ye deputy spokesperson owa UPDF abaami abo bonna bolaba abasatu bali mu sente zaffe mpitirivu nnyo kituufu ne bakola siini bwetyo a very ugly scene etabeerangayo mu nsi yonna ey'okusupininga story ya torture against the victim because victim awo gwe baafuula omusiru gwe baafuula atategeerera ddala gwe baafuula atalina magezi oyo omwana Mwesigwa yali memba wa tulina group kava kayita freedom border abaana ba border bazisimbula nga omukulu alina gyalaga balina komandi yaabwe nga mwana wa struggle yennyini kakati bano bwe yakola story ennene bwetyo na displaying ebiwundu ebyo bo ne baagala bakikole ki bakikyuse bakitukubise bagambe nti ffe tukikola kuba bagezaako kitandika balabo bakinaakola tulekera okudisplayinga baba bakoze eki baba batulugunyiza kakati kuolwo lwenyini lwe baali boogera ebigambo ebyo mu press conference drone yaddamu neekwata abantu abo babiri yakwata omuvubuka ku Buganda Road bamuyita Musa balina olutalo lw'ettaka eyo ewa Kiseka bubi nnyo ne bamutwala ne batukwatamu omwana bamuyita Gaddafi ku NUP mwana wa kiwago bulungi nnyo muvubuka bano ab'emyaka 25 ne bamutwala abo bombi benjogedde nakali tetuddangamu bakola ki kubalabako Gaddafi ajja kuddamu okulabika ng'ajjudde ebiwundu ebyo era naye bamusuubiza obukadde 10 asobole okutula mu kamera ayogere ebyo okay so eggwanga kirina okutya ennyo nti ye musajja omukulu Felix Kulaije okutuula mu kamera n'akola story eyo ng'ayambadde akakofiira ak'abasajja ba Idi Amin basula mbaaya okalabako basula butabika okiwulidde bamaliya mungu okiwulidde era nze mama wange yankubira esimu n'aŋŋamba kiki kitutuuse kuki kubanga mu kusooka teyali wankyukakyuka naye olw'okuba nafuna ebizibu bingi nnyo mu byenkyukakyuka n'aguma omutima kati yaguma ne bamugamba nti Bigirwa bamukutte pressure tezikyamukuba naye lulinga zimukuba oba leero n'akomawo kati yamanyiira n'agamba nalabye Sulambaaya nalabye butabika nalabye Maria Mungu bali bakomanda b'amagye gani Idi Amin okiwulidde kati
be baali ku level ekola ekyo because they were not educated, they were not exposed. Abamu baali ba Sudani, abamu baali ba Congo, amini n'abaleeta ne bakola ekikola ki, ne bakola ekikomando wano, ne ba taking over power. Ne bavuga nga bwe baagala. Okiwulidde? Kati mama wange yatidde nnyo okulaba obukofiira bw'abasulambaaya nga bukomyewo. Yategedde butegeezi nti tuzzeeyo mu Idi Amin. So ekirimbo kya Mwai Museveni kye yalimba bakadde baffe. Kuba bakadde baffe baamuwagira. Nze taata wange yafiirwa n'enteeze okuva wali ebuyende okudda mu Nakasongola awo biki balina omugagga awo baali bamuyita Kaaya yabamobilizinganga mu lutalo ne bateekamu naye yafa masiikiini. Okiwulidde? Tebasobola kumujjukira nti yakola ki? Webale nnyo. Kakati kyovola nkuga nti nze ebyaffe birala. Kuona omusajja ebyaffe biki? Birala. Tebiri determined by this situation eriwo. Olutalo luwanvu. Kakati story eyo bannayuganda basaanye beekaabire bwekaabizi maziga. Naye oli mu kukiswinginga kino ng'okizza ku side yamwe. What if there is just a grain of truth in what that man says? There's nothing. Katika nkubuli kibagala okwa. That is your word. Your word is there is nothing. But what if there is a grain of truth? No, nze nkubulira Mwesigwa nga mu stage managing a torture. No, Mwesigwa mumanyi. Abadde vigilante wa people power wa NUP. Tusobola n'okuleeta ebifaananyi ebirala ng'ali mu action. But Mwesigwa is the same Mwesigwa you're talking about who has been in action is the same Mwesigwa who has come out and he's on record. Mwesigwa musajja mukulu si mwana muto, oyo musajja mukulu avuddeyo n'ayogera amazima n'agamba nze gano ge mazima gange and he's the victim. But you see, so who are we to believe? No, you see, totunuulira Mwesigwa. Olina kutunuulira baatudde nabo n'ebikolwa byabwe. What is the historical background as far as damage control is concerned? These are the guys abakwata Kyagulanyi Arua ne bateekawo AK-47 ne bateekawo enjegere z'amasasi. Baleeta ekibundu ekikadde oba baakijjawa ne bateekawo ne bubbomu nga buna ne bateekawo emisokoto gy'enjaga ne bateekawo bareti eya people power ne bagamba tumukutte nabyo naye ate tumukutte ne helicopter gunship tumukutte ne atitanka. Okiwulidde? Katono bagayi tumukutte ne mizairo nga yagala kukola ki? These are the guys. Kakati where is that evidence? Because matter yagenda mu koti. So we are dealing with the high profile criminals. Okay? Omulimo gwabwe buli lunaku gwa kulemera mu power. That is their job. Kati bapulaninga buli kintu kyonna ekibayamba okukola ki? Okulemera mu power. So saagala otunuulira ebigambo byani? Saagala otunuulira bya Mwesigwa. No. Tunuulira bantu ki baatudde. But even a wrong clock. What is their interest? A wrong clock at least is right twice in a day. A wrong clock. Esawa enfu etalimu manda. N'omulundi gumu at least eyinza okubeera. No, kati kankubulire kino kyatuuka ku nze nga ndi mu saga yaki ya Anita Amonge. Baakwata emmoloka yange ne bagivuga nga nzolwedde ndi ku CMI. Ne bagivuga ekiro ne bagitwala ku kikomera kya Anita abasirikale. Ne bakwata aka video ne bakapostinga nti omusajja wuuno abadde agenze kutegula kaki kasente. Olwedde ndi mukomera emmoloka njirese na ku poliisi ku kibuli ku CID headquarters. Ne bagisimbulawo ne bagitwala ne batakoma ku ekyo omwogezi wa CID mu kiseera ekyo bali bamuyitaani n'agamba nti Bigirwa amaze ebbanga ng'atambulira mu mmotoka Twine. Yes, Charles Twine amaze ebbanga ng'atambulira mu mmotoka ya Wishi agenda kuba ebifaananyi by'ennyumba ya Anita Amonge n'ebyobugagga bye byonna naffe tubadde tumutwakinga. Naye nga story ya bulimba naye ng'omusajja ajogerera mu uniform ya police. Ayogera in official capacity. You understand? Kakati these are criminals. Basobola okukola buli kintu kyonna. I'm telling you. Okulabika nti badamaginga opponent. Okulabika nti bamalamu ki olutala amaanyi. Basobola okukola buli kintu kyonna including okutta. Because tuziise abaana mubadde mubalaba.
No kuja in power, at least we know that. Yes, tuzisa abaana nayi nemutomera nemuyita ku mutwe ne kufuuka chapati ne beeyongerayo. Oluusi oba kuyamba ennyo mulambo okuguwamba ne bagukwata ne bagwetwalira emulago. Ne bagutwala for postmortem. Okiwulidde nga bakuyambye nnyo naye nga bamuyitako naawe ng'afuuse chapati. We have witnessed these scenes. So kakati bano abasajja betudiiringa nabo okubajja mu power muganda wange era ffe otusaasiranga oga nti Bigirwa akyali mulamu otusaasiranga era ne weebaza Katonda. Nangamba nti okubeera omulamu is already a win in the struggle. I'm telling you kakati yokano gomanyi byayiseemu bingi nnyo. Kakati nze kinjala okutegeeza omwana oyo muli munda mu mutima gwe akaaba amaziga kuba amanyi kyayogerako nti si kituufu. Wekibanga NUP ina drone ekwata abantu era bakogeddemu yakakwata bameka CMI yakakwata bameka in regards to that what drone. To that drone era tocha chemba ya NUP eriruddawa kubanga omuntu omutuusaako ebyo ebisago oteekwa okubanga olina kato kya chemba ke wakola ki ke wazimba ate nga kali highly concealed nga si buli member nti akakola ki akamanyi kakati oyo atutwaleyo muka concealment yako kato kya chemba ke twazimba atutwaleyo. Naye kati kino kitegeeza ki okubanga abaana abatulugunyizibwa bennyini be baana abavaayo ate ne badefending a state. Olowooza ekyo tekiri mu kubahatinga okuba affected? No, kyongera lutalo maanyi kubanga kiraga oli gwe tulwana naye yaba aluzinze because aba anoonya kikyasobola okukola ekisobola okutumalamu amaanyi naga akangezeeko ne kino. Tukubye emigo tumuwa akasente tumwogeze ebitali bituufu. Jeno bannayuganda bangi ennaku zino batakyabalaba nga credible opposition. No, let me tell you. Because why? You are, okay, according to him, staging your torture claims. You are the same political party abesimba by elections ne babagula ne muvaamu. Not once, not twice. Legitimacy iningetaliwo. Mwebasi balaga President Museveni wali nti NUP crosses n'amasati gabwe ne bakola ki ne bagaja. You have had leaders who have crossed ne batandika n'okubogerera mmwe ne batandika n'okuvuma NUP. No, kakati shamelessly. Let me tell you ekibina we ekityo bannayuganda bagenda kyesiga batya. Let me tell you one thing. Ebintu by'okucrossinga tobivunaana NUP. Because people crossed in 1986. Never joining omuyekera ba Dr. Semogere by 1996 UPC yali teriwo jebajjako power jebajjako power politically yali tekola ki military bali batikati onaawerawo politically nga military bakumazi you were part by Museveni yamalawo UPC yes you were part you know ekintu ky'okucrossinga era niboolaba lwaki Kyagulanyi bwajjamu mu kisayi ky'ebyobufuzi yanspiringa abayaye bangi nnyo abayita bigobera na bigobera because they were disappointed with the elites ebbanga lyonna nga bavuga elite olujja n'azimbamu kapasita awo katini ng'agenda negotiating nga bamuwa obwa minisita kakati owekitiibwa Nobert Mao wa Nuupu si wa Nuupu naye si minisita minister muba NUP bona 5 ani gwe bawo wa minister temuli okiwulidde kakati saagala otunulire bu minor cases obutonotono wansi ozimbireko you minor them when they are yours olaba the politicians no winner interests kati awo yakafuna kasono no I'm seeing you credibility temuchaji I'm telling you Betty Kamya was not an NUP. Yes, okay. Uganda Federal Alliance. Yes, ono mukyala Mama Mabira was not an NUP. Yes. Okiwulidde. Speaker olwaleero Anita Among tiyali we NUP. No mumyuka we. Those FDC guys. Yes. But bakrosinga. So
So that means the opposition of Uganda is not opposition of Uganda ebadde ne problem eyo naye problem eyo ejjawo erina ekizibu kwekiva abantu okucrossinga biki nti frustration ezibeera oluusi mu parties zaffe zireetera abantu okukola ki okucrossinga for example nze gwolaba wano singa siri musajja mugumu nnyo nga bano abaliwo olwaliro nabasooka mu lutalo luno okiwulidde baali badde baalunemesa dda kubanga tubadde mu break wano ne mugamba naye lwaki tocrossinga naye ebigambo ki byenkuzeemu babeere balungi abaana bo babeere bulungi mukyala wo babeere bulungi because the people you are fighting for naye ebigambo ki byenkuzeemu nkugambye nti olutalo lwange teruli awo I want to see a free Uganda ni bwe naafa nga ndi mwavu tewali tabu kubanga si buli afanga mugagga nti yagenda mu ggulu evidence teriiwo okiwulidde nze ne bwe naafa nga ndi mwavu naye nga nkozeeko ogwange n'omugagga afa musanyufu it's okay but kyenjagala okutegeeza at the end of the day era okufa kubakola ki kuba kufa kakati no because the people beweesibako bakulaze bakusidelinings because you see why by the way for me I don't speak from just this I speak from a series of things I've been noticing when you were incarcerated how many NUP members posted about you of course I was mwali mu nsonga za nitamu how many ne principal walinga eyakweddukako bonna badduka naye ekyo tekitegeeza so I'm actually accurate no ekyo tekitegeeza nti what kind of political affiliation is that that is not nze ngenda ku example waliwo we bakwata during the struggle ya Museveni okujja in power bakwata ono minister wa security I'm forgetting his name aliko kati sawa zino Jim Muhwezi bamukwatira mu komera naye abalenzi labajja ne bamukima mu komera gye baali babiri other colleague mwera biderinya naye pakera oboso mu butabo bwabwe that story bonna kumpi bagiteekamu nti bagenda ne bamu breaking out I think it was around 1983 anti ababe bamukima ne bamukima right ne bamutwala ababo they didn't even have the kakati nze abange let me give you nze abange banchima abange banchima Kamuli community and Busoga they stood on occasion I'm saying NUP the principal amwe ya postinga ku Digitalk nga wade ya postinga kale bana tero tuta naye ya postinga ku Digitalk nga bagisibye bana baba wambi they posted he had at least there was courtesy you fellow comrade struggle oyinza n'okutwala esasi kulwa comrade woyo because he's your leader and he does not even have the cheap decency of posting to say free anti wano wenkugambidde nti Bigirwa singa siri mutendeke kimala singa siri mu struggle by conviction okay nali badde nawanika ki nawanika ddala nga bannaye Museveni wuyo omumulijjako mulituwa ku mirimu naye nze nkoze eki nze nkomye wano naye olw'okuba ndi mutendeke ekimala n'okubasingako tebayinza kukola kintu kiyinza kunnumya ntuuke n'okutendewalirwa kubanga nkimanyi tebamanyi okitegedde singa babadde bamanyi naali badde mbakola ki mbanenya naye olwo tebamanyi okiwulidde kakati nze tosobola kuŋŋamba nti olw'okubanga tebajja ku kooti of course saayambibwa musaga ya nitamu ekyo kyo kituufu naye abantu bange banyamba abantu beekamuli nga bavuga emmotoka ne bajja ne babeerawo ku kooti ne beesondamu essente ezikola ki eza bbeiro okiwulidde ebyo byonna byonna kwega balooya ne ttiimu zange endala abala benali nabo mu DP namwe ab'amawulire mwambeererawo nnyo tebajja lwa nsonga babelievinga story yali esirculating kakati nasalirwa omusango mangu kakati n'ekyokubiri it was an opportunity ogamba nti Bigirwa tukole ki tumuwonye afulumire wano okiwulidde naye kakati olw'okubanga ndi jeno omanyi bw'obanga oyiga jeno omanyanga gwogenza okola ki okuyiga kubanga jeno abaki aba jeno kankuba ekyokulabirako
waliwo filimu bagiyita Black Hawk Down. Simanyi oba mwali mugirabyeko. Ye Somalia. Kakati America yayagala okusalako Fly Didi yali alemedde awo ng'ateeka amakanda ge nga muowino mwakolera ki emirimu gye. Kati America bali ku lyato mu guyanja ogwo gu Indian Ocean bagamba tumukole ki tumunywe. Bapanga ebyokulwanyisa basooka basuula intelligence ne bafuna musajja we twaisiwe ne bamunywa ne bamutwala ku lyato mu interrogatinga. Akati oli jeno wa America namugamba Fly Didi ngenda mukwata munaku ezi 2. Kati oli gazu bali bamuyita gazu n'agamba mugenda kukwata jeno munaku 2. Nga muli basajja jjo munaku 2 mwezi mukwate jeno ndaba nga abasaaga nti ena America nti kale ne bamuwa sigala nenywera sigala we ne bakuba olwali bakulu n'abakulu. America nepanga obusirikale bwayo bugende bukole ki bukwate jeno. Bakuba Abamerika emundu enkalu ne bavaayo nga badduka ng'ebatamye ne bakonfesinga nti mbutuufu akasajja kakaluba. Kakati toyinza gamba nti Bigirwa Moses w'emyaka 22 mu kisaawe nti osobola mufulumiza mu ebyo ebintu by'okusaagasaaga. Tekisoboka. I am grounded. Okiwulidde? Nze Erick mulinayo abaana ab'emyaka 5 nga bayimba erinnya lyange bayimba ennyimba zange eza campaign, you know. I am grounded. Abantu bamanyi, amawulire gamanyi, mbaddewo n'ebizibu byange byenzize nkola ki byenzize mpitamu. So bw'oba odiringa nange in terms of okunfulumya oteekwa okubala ebintu bingi nnyo oba tofulumya ordinary player. Okiwulidde? So saga eyo yanjigiriza ebintu bingi Leanita Amonge era yandaga abantu benkola ki bentambuza nabo. Mulimu n'abakeera ku makya ne bagamba omusajja mumulabye musajja mufere musajja mufere tukyuse ekifo mumujjemu mu kifo ekyo kyobwa Secretary for Mobilization. Omusajja twabagamba dda mufere naye nga tebamanyi kiriwo tebamanyi byaze bitya naye nakyo fitina eri gye tubeera nayo bakulaba otambuza kati gana mawulire ge tubeerako waliwo abatalina opportunity ejja wano. See opportunity, don't call it an opportunity. They don't have the capacity. Yes, of accessinga this studio. No get for 2 hours. Yes. Naye gwe Bigirwa akikoze na kuteekako embeera naye akasajja ako. Okiwulidde? Kati obutambi bwetera okukola wano ntera okubongerayo ku mikutu emirala. Naye olaba nga abantu bayomba. Akasajja ako kekabeera ku mawulire buli dakiika you know. Naye ng'olaba tebalina kifaanyi kya struggle kiri ekiki ekinene. But nze nga Bigirwa Moses, I'm telling you, one time nja kola amawulire wano amanene oba oli awo agaleeta enkyukakyuka mu ggwanga wano. Mpozi ng'osazeewo okukwata mundu era nago gaba mawulire nago gaba maki because ezo options zonna zikyali open. Kasa Museveni abanga akyakola ki akyaliko ezo options zonna tozibuusa maaso. Twogere ku nsonga eno ya torture. Kale tugambe ekituufu that boy was tortured. Olowooza kitegeeza kisiga kifaananyi kyeri bannayuganda eggwanga wetutuuse wano. In fact eno torturing spree etandise nnyo wakati okuva NUP we yajja. Okay, badde babeerangawo naye nga the isolated cases naye kati cases zeeyongedde nnyo NUP okuva yajja mu contention. What does it speak of Museveni's government? Why are we at this point today and now? To an extent that we are torturing people. Nokubalukinza nokakwenza ne bamulaba ensi yonna. Torture zize zibeerawo. Nizo zibaddengawo. Kiwulidde. Naye ekyenjawulo ekiriwo nti tuli mu era ya social media. So it's very easy to expose. Luli byabeerangawo naye mukazikizanga tewali abira. Gwomanyi abantu Nobo Mayombo be yatta.
Nobo Mayombo yabeera director wa CMI. That was between 1998 to 2000. Obwe wati. Omanya abafiira awo bano basiraamu biki ye yagenda inakwata ne muganda we. Muganda retired Kano. Yafiiramu. So nze mu CMI bwe natuukayo wansi nasangayo abantu abamazeeyo emyaka 9. Naye nsi temanyi. Because bo bakwatibwa tewali wakwata katambi. Tewali wakuba nduulu munnaffe bamukoze eki? Bamutwala. Because nze Bigirwa bwe nkwatibwa olwaleero nga nvudde wano niwemba nga tewali walabye. Okay? Nga nkwatibwa. Sinze esimu yange teyinza kumala 6 hours nga sigikwata. Okay? System yaffe netatandika kusensinga ki? Danger. Nti kijja kitya Bigirwa tayinza mala 6 hours nga takola ki? Nga tali ku simu lye. Kati olabanga ndi connected ne network esobola okuba ki? Enduulu. But we have thousands and thousands of Ugandans abaluzinze obulamu bwabwe ababadde disabled. Nina omuvuka gwe nasanga ekireka. Okay? Kubanga ekireka ke capitation kwesya EU nga tatuula teyeebaka ng'ali awo omutwe gwe gwasigala mu akalaba ebigenda mu maaso naye ng'ali disabled yenna anti yeewalula bwewaliza alinga musota bamukola ebintu byonna kwegamba bo balina keesi zaabwe ez'enjawulo zibabavunaana abantu okiwulidde paka lwoyogera era mwogedde ku kiri ekya tocha olina quotation gy'osomyawo omugaso gwa tocha mu process ya investigation baba ne script yaabwe abasiemwayo nti tubuuza kino olina kuddamu kino tubuuza kino olina kuddamu kino gwani nze Bigirwa Moses wakola kino nti saakikola okakasa what was the motive lwaki wakikola ani eyakikutuma akiri emabega ebibuuzo ebyo ebibiri bikulu nnyo motive ne sponsor okay bikulu nnyo ebyo kakati ebyo bw'otabawa answer gye baagala nga bagamba mukikuwe wuyo mwanze mupatiye nini breakfast nga bakuzayo ku tocha ya breakfast. It's a process. Bakwa breakfast, lunch ne supper. Kati aba batuuse ku supper yo yalemye nga balaba aganye n'okweyogeza kale n'okweyogeza akoze eki kubanga otuuka ekiseera n'ojoboja nga bikususeeko okiwulidde kakati bw'otuuka ku supper beobolaba nti bamusulira empologoma n'emulya because baziina mu keegi bamusulira timba n'emukola ki because supper nawe afuuse kyakulya timba yennyini oba ogereesa timba n'ekuzingazinga n'ekuswallowinga nga olina banna abakulaba. Those things are actually true. I'm telling you ng'olina banna abakulaba bo boogere because eyo ensisi ate esukako n'obulumi okitegedde gwokulaba ono Farida nga timbe muzingazinga kati gwediga oteekwa okwesootinga sitandika kukkirizawo ne byesaakola oteekwa okwesootinga because ate naawe gladiator oba ogiraba wali ng'ewoominga crocodile eri mu swimming pool awo naye kulaga enjala egikola ki egiri bubi so naye ebyo amawulire tegabimanyi so tokyebaddewo okay abantu bangi abagifiiriddemu ekyenjawulo ekiriwo kiri kimu nti social media the power of social media eyambyeko okwexposinga no kati eggwanga ng'eggwanga because torture, by the way, torture is not just illegal in Uganda. It is a derogatory right omuntu taina kubeera torture by the mere fact nti muntu era batuuka ne parliament yatuuka ku extent ekola anti torture act n'egiteeka waawo era negamba nti suspect yenna gwe baleeta mu kooti nga yali tortured ebyo byonna biba bikomyawo naye si bwe kiri for us we were paraded before her magistrate chief magistrate wa Buganda Road
kamasanyu okiwulidde nga tujjudde biwundu empingu zitusaze emigongo tetutambula ne tumugamba madamu tubadde tufa baloya ne boogera ebigambo byonna ebya tocha ne basaitinga amateeka gonna aga tocha n'agamba no prison erina facilities yes erina facilities ezigenda okwandolinga your cases you go there not remandinga for 14 days ne kakwenza bakimukolanga okitegedde n'ebiwundu bye yalina ng'obirabira ddala omusajja n'atuuka n'okweyambula akabina okiwulidde naye ng'omulamuzi takiwulira so eggwanga lyeyongera ku seekinga down era gye tweyongera mu maaso nga Museveni akyali ku ntebe kkiriza obagaana tweyongera kwesimira kinnya kubanga power game eriwo kati ya death nalabye waliwo sitole gye mutaagoberedde ze nagirabye mutabanyi w'otafiire mutabanyi w'otafiire bamuyita ali wano gwe bayagadde gwe bagambye mbagadde okumutira bamukubye egaali adde mutirano ku Entebbe nze mbadde manyi oli ayogera ennyo ali ebweru munana ono ali ku ground singa teyabadde mu penkoni badde gwe bagadde oku it was a scientific accident okay a well stage managed accident naye nga temulekawo era singa yabadde muzaffe zino ezimaka 2 modo 92 yabadde nga what happened the car was powerful Land Cruiser nga bozimanye zebagula zimpenkoni si kyangu baze ne bamutomera bamutomedde head on bamubya kalole kakati olaba that kind of power game because you are tweeting against Muhoozi Kanyerugabo okiwulidde nga yalaba Muhoozi byatambuza tebiriyo tebirepresentinga revolution yeri jakola ki kati olaba abali mu system nga batandika okweria kweyo level because you can't sacrifice such a boy mutabanyi w'omulwanyi because you want to get power kati ekikolwa ekyo nga woboli ngoli mu struggle kikulaga how determined people whom we are fighting okitegedde nti bali determined n'okutta abeewabwe boba omuntu eyenganga mutabanyi w'otafiire okitegedde kakati gwe Bigirwa Moses owekamuli kakati gwe Kyagulanyi ow'Eggomba because ono munnaabwe ye yali badde generation yepanga kati era okusustaining ekyo but bakulaga nti they have disagreed in the one way or the other kati ffe abaagala okubajjako awo tulina okusinziira okuanalyzinga obumalirivu bwabwe if you can sacrifice mutabe w'otafiire what about what else can't you do buli kintu kyonna oba osobola okikola ne maama wo oba osobola okumutta gwe osobola okukola ki that is the level kuba operatingira naye nga kati bano abantu baffe abeeno kyova olaba abantu waliwo video gye nakola nga ngamba Lubongo ya secretary general waffe nti being the chief administrator of the party ateekwa okwambusaamu how is managing the party okay kubanga tunulira level abantu betulwanyisa gye baliko nawe level cooperatingira okiwulidde kati abantu baffe balina otandika okusomesebwa ebintu ebyekikugu eby'omunda accident yokka lecture number mu revolution lecture number ne mujournalizinga okiwulidde olunaku lulamba ne mulyoka mu finding out nti abasajja bamalirivu bali lwedde okukola ki bali lwedde okukola buli kintu kyonna bo basigale mu power kati how are we going to handle them awo boli ku kituufu naye oba oli mu bino ebyokusaliisamu tugenda kuziika biki ebyo then naye kati mu kucunya kuno okugenda mu maaso religious leaders baliwo bajjana noluwumu betwalina abasobolanga okuyimirira ne bagamba kino tekikikkiriza there is torture in this country
no kati ensambi ya General Museveni ensamba ye yanjawulo ku ba Idi Amin ono ekisooka talya yekka yakizuula nti omuntu bw'omuwa ku munnyo asala omuliro yakizuula ate sente za Uganda zonna tayinza zirya yekka okay kubanga tewaliwo sowaani ya mmere egula tiriyoni 8 okitegedde kakati kyakola kwe kugira bwati akoma ne kabalazi bando kaga bishop kufuna emotoka bishop naikola ki nawe tambulira this is politics, you are religious leader tontabalanga nange siri kola ki siri kutabala mufuti kola ki tambulira tambuliraawo kakati olyose nolete yensonga yatuluse ne ku extent ekwata ba reverend be bana babulizi ba wansi okiwulidde 1000 simanyi ba story lwaki temwagipikinga nenze nagitekinga as a serious note ba reverend ba Church of Uganda 1000 last year mu November baba twali ekyankwanzi for a month for political orientation ba reverend bachi ba Church of Uganda nze amuteringiyo kubanze nne ebintu byendaba nesibitekinga right naye nga bannange tebanabira omwezi ogwo gwonna naye okimanyi nti what was the motive eriki nti these are the priests abali ku bukyaki bwa wansi obulimu omuntu waki wa wansi nti ono reverend gomaze okuindoctrinatinga ne any ideology okay tagenda kugaba muzindaalo wansi agwe Bigirwa tagenda mugenda kulumbe reverend awamba omuzindaalo nga tagwa wa bya bufuzi wa opposition kyebamuteekamuwa kyebamuteekamu ekyankwanzi tekibangawo Museveni yasoso kikola yekka omusajja yalina muzi okitegeera kati akulaga nti asiba buli awali ka power center akasobola okumobilizinga buli awali power center wonna kabe ba boda kabe ba taxi kebe informal sector kulevo ki ate okuyingirayo ateke ideology ye kubanga akimanyi bwabaleka ne mukula ne mobilizinga you can overtake him okiwulidde nayo manyi kitegeezwa okukwata ba reverend 100 banji n'obatwala n'obatendeka ebyobufuzi okiwulidde ngate they are religious n'obakomyawo so is that why they are quiet kyovulaba nti ekibuuzo kibuuziza nga tobalaba omuntu omutendeke mu ideology yoli ayogere ki against kubanga ate singa ovaayo n'oyogera nga waliyo mu training yawe gwate omusango bakuvunaana ate mulala kati saasiraffe babigirwa Moses abazanyira ebyobufuzi mu byalo ewali bapulisiti abo babiganduula abo bambala obuganduula bwa bbulu ne white nekakwata omuzindalo nekagulemera okiwulidde nekagulemera kenfudde bino ebyobufuzi tetubyogerera ku lumbe tuli mu kuziika okiwulidde naye nga benaremu abawadde nga boogedde kakati muganda wange threat gye tulina ahead of us fe abali mu struggle mpanvu nnyo era simanyi bwe ngenda kukola kintu kino okusobola kubanga bannange bennyini bakulembeze bannange nabo beetaaga kusomesebwa kwanza bavuve ku level erabira ebintu okumpi tutandike okuanalyzinga Museveni okuanalyzinga the other side of the coin tetulaba ono kubanga omuntu akwata bapulisti 100 n'agenda abatendeka ebyobufuzi okitegeera kiba kitegeeza nti asimba mwanyi akyaliwo asimba mwanyi tasimba ki tasimba bintu bigenda kukula mangu ibijanjalo nti myezi 3 ajja kuba alidde mwetaaga ndooza abantu bamwe mubayigirizira nga woyogedde okulabira ensonga ewala because ekizibu ekiri mu politics zaffe era kyekituleetedde obuzibu n'okubanga ebituli byolaba kati obiraba politics owa mmere ya leero ow'olwaleero tulumazeeko katulabe tunamanaginga ekya tasobola kujjako ki nakyemalira kubanga dictator ono ali entrenched muwanvu nnyo wansi asimbye ebikondo
okiwulidde nze njala okutegeeza nze mbeera mu byalo n'otuuka ku lumbe nga reverand wa NRM ne munda mulimu ayambaliddemu t-shirt ya General Museveni ebyaddala wali ekamuli waliwo omusajja waffe ye Archbishop ye Isaba Dinkoni yatwala district mu structure yayo ya Church of Uganda bamuyita Isabirye Moses Salongo aina amanya nga mukaaga pure wa NRM tiyekweka na kwekweka era okukuwa omuzindaalo nze namala muteeka ku mbeera nengamba nedda ssebo oli mu ggulu oyagala genda mu ggulu nze njagala tereeza byaku nsi oba tondabawo nja kuwalabula eva kolyo nja disimulula namala mutwalaganya natandika okundulikoganizinga naye bameka balina determination yeeyo Omukulu Arthur K. agamba thanks for understanding that these are burial head chiefs. They do score highly in that. Bano bogambye abambala obwo bwa blue ne white. Omukulu Mutale Faruku Hussein abuuza Matthew kyogamba you talk as if it is new to you for parading people that have crossed to NRM. It is not new. It is not new. Omukulu yennyini azeemu n'agamba mukaku ne mabike bano bemmanyi nange obulungi wane Makindye those are total failures Mr. Bigirwa. But that's his opinion. That is his opinion. But in my point of view, people are busting in NRM because they are not allowed to speak, even if it is saddening and hurting them. Church truth. There are people inside there who are not happy. NRM opinions yes, suppose you've sold your soul. So. NRM bawabula. Toleta story eri waliyo story ya muntu. Maliriza neno comment ya Athake agamba Bigirwa Moses seems to be true to the cause. He is just trapped within a confused camp. Maybe he needs to cross carpet to true revolutionaries. Go to retired Kano. Retired Kano musajja wange nnyo era yomu ku bataata baffe. Wanze nkoze naye ebbanga ddene. Naye embeera yajja nemukuba. Yeah. Okay? Embeera yajja nemusobera n'ateekako ku mbeera n'aluwaana naye nga bumanyi nti amazzi gaba gazze gakuba olujjolo ne lukola ki ne luvaawo ne gakulumba mu nnyumba so bye byamutuukako byebyo siina pulaani yonna gye nsobola muyamba but tumurespectinga nga erudda waffe a legend mwali but is a legend tosobola mudiscreditinga tosobola ku distributinga contribution ye mu struggle nze nganze ndina ebyama byange naye bingi because nakola naye ebbanga ddene mu bintu ate ebizibu okiwulidde naye nga tuzzeeyo ku nsonga kwakadde katutwala ogende ku women's day wishingeyo abakyala mu bulamu bwo ka women's day katonda naye sokumaliza kalike mbadde nkugamba nti you need 1,000 Bigirwas abasobola okuteekawo embeera emenya n'obulombolombo bw'ebyeddiini kati olaba nze bwe nakola embaga nze nateekako bareti ne bangattanga bareti kweri ebifaananyi byange gy'obirabe omubuulizi ne banteekako empeta n'asoma bayibuli nga nze ndi mukombati nga ne bareti kweri kyali kitegeeza ki nti obulombolombo bwa kyaki mbujeemedde kulwaki kulwa struggle naye bwe tujja wano mu Buganda muganda wange omuntu ng'agenda kuwasaano mu Buganda tayagala nakwesembereza kye bayita bareti okiwulidde ku buko tegendayo tulwanyisa nakyembalira ng'onyumya ku buko okiwulidde tegenda mu kyaki okitegeera tegenda mu kyaki what are you talking about we are fighting a dictator affecting ne kyaki ate ng'ogamba mbu tegenda mu kyaki gwe embaga zaffe zawano mu sente tozirabye zonna mpaayo efaanagana neya General Bigirwa kyova olaba ebintu byange birala nga bwe nakugambye so abakyala mbagaliza olunaku lwammwe mulina olunaku lumu mu mwaka that's why you are a special interest group but abakyala temucomplaininga nnyo kubanga we men we are created by God
but women they were made by men. Okay? Yes, so muinamu kainfiri yako muino okakiriza tutambulirewo temulwana nnyo kujja mu position ze katonda z'abatabateekamu. That's why tulina morodike wano mu Uganda okujja abakyala mu position zaabwe okubaleeta batalina kukola ki batalina kubeera. Yes, ono kati ono Farida olwokubanga akubya akaviiri ako n'akagatta ak'amaanyi ayinza okuba tawa respect bawe. Because she's a working class. I am a working class, you know. Tulina kyongamba. Okiwulidde. So mumanyewe mukoma ffe twasalawo tutambule nammwe tubaye opportunities ez'enjawulo. No. Mwabagamba twabajja mu ffumbiro. Abakyala mu nsi yonna ebadde struggle okuba uplifting okuvaayo, but right from the inception Katonda ku lunaku lwe yatutonda ffe yatutonda nga ffe ba leaders baabwe. N'olwensonga mukkirize tubamanaginge omwoyo mulungi. Temupapa omanyi abakazi abakyala ero balaba atuuka ekiseera n'agwa akataka naye ng'ali empowered, she's a lawyer, she's a doctor, naye atuuka ekiseera n'agwa akataka nogamba naye kiki kino naye kasi tojjukira nti mukyala nogamba okay katutambulirewo. So mbaagaliza olunaku lwammwe olulungi. Nkimanya abakyala nga Nabbanja mugenda zina amazina mangi. Abakyala nga Anita Amonge mugenda kwekola ekigenyi, but bwe muba mwekola ekigenyi mujjukire bakyala bannammwe abali wansi ku ground. They are suffering. They are doing bad seriously. Kubanga nze mbeera mu byalo nosanga omukyala ng'omusajja yamulekera abaana 6 mu kayumba ak'ettaka. You know? So mulogoze kuba bakyala bannammwe abakya struggling wansi. Kale, thank you so much General. Tugenda kuongera ku Farida ojja kubeera wano olunaku lw'enkya Woman Crush Wednesday. So guys, thank you so much for tuning in. Tujja kusinkana olunaku olw'enkya wano ku ssaawa zennyini 2 tujja kubeera Woman Crush Wednesday era abakyala bagenda kuba celebrating a Happy Women's Day. From the entire team, Happy Women's Day. Bye. It was a fruitful discussion with General Moses Bigirwa. Bye bye. See you. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.